Thank you muno ni guthina mbere kunyitanira na ithuĩ mitambo-ini ya Inooro TV na ni twakinya haria tukwendaga kwaranĩria na ndagĩtarĩ nigetha tukimenye hihi gout irehagwo niki. Na ndagĩtarĩ, thank you very much. Thank you muno. Mere rĩtwa rĩaku? Niĩ njĩtagwo Kũgũrũ Felix wa Gĩkandi, ndi ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ, orthopedic surgeon. Ngakena gukorwo guku. Thank you muno. Ndagĩtarĩ andũ aingĩ maugaga ati gout yukaga na kuria nyama. Ke twanjĩrĩrie tu tumenye gout niki kana mũrimũ ũyũ wa gout niki. Mwĩrĩ witũ ugi break down proteins, nyama na other proteins that are found in other products. Nitugeaga na waste share proteins icio. Na sometimes waste icio igekerwo igathie joint-ini, then ciekerwo joint-ini tumetaga muno anyway, it's ni tunyamu tuthiaga breakdown share proteins icio igathie joint-ini, na tondu ni kindu gitifatie gukorwo joint-ini ikarehe inflammation joint-ini na ikarehe arthritis in that joint. Kwa joint ikaiba igakorwo red na igatuika na ruo na wahutia ukaigua ina urugari. Na rĩu ici nĩ joint cia no andũ aingĩ meciragia kũimba magũrũ nĩkuo kũgĩa gout. Ici nĩ joint cia magũrũ kana cia kũndũ guothe mwĩrĩ-inĩ? Gwĩciria no ũgĩe gout in any joint in the body. Tondũ nĩ nyonete magũrũ-inĩ, ngona maru-inĩ, ngona in the elbow, in the hands. So oharĩa joint ĩrĩ no products icio no ithie joint-inĩ ĩyo alafu ikarehe arthritis ĩyo. Na ketwari uhoro wa dalili cia mũrimũ ũyũ. Niĩ ndĩrathiĩ na mbere na mũtũrĩre wakwa o kawaida, ngamenya atĩa dalili ĩrĩa ndĩnayo, ũguo ndĩraigua ti heho nĩ gout. Okay. So gwĩciria nigetha umenye no mũhaka woka thibitarĩ tukagũthikĩrĩria, tukoya kĩndũ twĩtaga history, tugathikĩrĩria yambĩrĩirie rĩ, nĩkĩ gĩtũmaga ruo ruke. So for example, typically ado maugaga ira ni ndirarĩire kana last week ni ndirarĩire nyama nyingĩ, and today from then I've been feeling ndĩna ruo joint-inĩ. So and wona warora joint ĩyo ukahutia ukaigua ni warm, ni ibete ina ruo, na mũndũ ndangĩhota kũmĩhũthĩra as usual. For example, the knee, mundu ona mundu ndagithie na maguru no muhaka ahũthĩre mĩtĩ. So ni tugeaga kindu twitaga exacerbation. So mundu akaigua wega for some time, then ukagia na trigger, for example ukaria protein rich diet, then after that ukaigua ruo rũu ni rwacoka. Na rĩu rĩ wauga maũndũ megiĩ protein, gout ĩno tiga nyama rĩ, he kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma ngĩe na gout? Typically in our setting mostly ni tuonaga mostly andũ magĩũka tondũ wa nyama, but it can happen from any proteins. Matunda? Not as common. But meat it can happen. I'm not saying but todo, like in proteins, whatever that contains proteins, no here na deposition of those breakdown products joint-inĩ. Eno nĩyo na gĩthũngũ mareta uric acid? Yes, but they are crystals, monourate crystals. Shithiaga joint-inĩ. Uric acid nĩonekanaga thakame-inĩ as elevated, but that is not necessarily the problem. And even you could have high uric acid thakame-inĩ, but if you don't have crystals issue joint-inĩ, then tutigiuga wina gout. So high uric acid is not equal to gout. Ni uthie ho woe some sample, uthie labu-inĩ umerore under the microscope, and depending on what you find on the microscope nĩyo tugaga mũndũ ũyũ ena gout kana ndarĩ na gout. No ona wahingũra joint ena gout ni ukuona some very specific features. Huonaga ta shoka, almost like a soft chalk. Yeah, so basically you could have high uric acid, yes, but that does not necessarily mean that we're in a gout.
kogo to nginya ati ukorwo wina acid ino nyingi ukite guku marungwa-ini kana joint-ini nigetha ukorwo ati wina gout. Ketwareria uhoro wa riri ndi mucii mundu wothe arwarite ni akoragwo na period kana incubation period iria twauga atiriri no nginya wambe muige handu keheri-ini nigetha umenye kana ino ni gout. Ndi mucii ri thutha wa mithenya igana atia na thutha wa gukorwo ngiria nyama nirio njagirwo ni kumenya hihi maguru maya riria maimba nirio nguka thibitari kana hihi he gwithua kana anything kana heho no ikorwo kirehe kiundu ta giki nigetha hihi mundu wi mucii amenye when to visit the doctor. I think basically why wa odo utari normal joint ini ciaku. I think at the earliest opportunity ni wega uke thibitari. Todo why karamuno joint iyo ithiaga ikarika and we have to actually do a replacement. We have done replacements shia maru, shia even had to fuse elbows. Ikarehe infections actually. Those crystals can actually bring about a septic arthritis, and now a different type of arthritis. Gouty arthritis is associated with aseptic arthritis, area infection. Kumana na nyamuisho shia jointini. So as soon as you feel a bit different, something that is not normal, jointini shia kuwe niwega uke thibitari nigetha hote kurorwo. Ketwari uhoro wa gout ikoragwo eke affect kana ihutagia muno age group iriku na ningi ihutagia muno athuri kana nginya atumia ni magiaga gout. Tondu andu aingi mauga ati athuri nio mathiaga kuria nyama weekend. Nyama kuria weekend nio magiaga gout. Hihi atumia ni magiaga na ningi andu aria magiaga gout muno ikoragwo age ya gatagati ka miaka iriku. So typically ntuonaga arume mostly mathiaga from about 40 to 60 years of age. How that's around where most of them are. But it is not uncommon to find a female akoragwo na mutumia no agie arthritis iyo. But typically 40 to 60 years of age. Niguo ketwareria uhoro wa prevention even before tukinyete gwa cure. Moderation gwiciria ni kindu tufatie gwiciria tutikoe anything that is tutikaria anything in excess. Yes. Or kanini here and there, no rare proteins here and there, but not an excess of it. Especially one mix na alcohol, gwiciria that just pushes things up quite a bit. Mudu anywa njohi na arie nyama. Typically that's what adu again maguka thibitari makiuga weekend ni ndirarire kanyama handu na my friends we had a good time. No kaigwa that there is alcohol and meat mixed in between, so it is just an issue of moderation. Ukageria kuria kidogo nigetha ukahota kuria for a long time. Nijwe andu ni maroria ciuria na nigukorwo ngioria ciuria ciaku no ninge ndagitari keturore kihonia kia murimu uyu. Ugikorwo ndiri twanjie na gout wa mbere ni honagwo na wa keri levels cia gout. Okay. Yeah, so ni hota no hone gout in terms of the preventative measures cia ku minimize products icio uraria iria irarehe thina. And then two, kwina dawa ugenyua. Kwina dawa dagitari agikwandikira ukanyua tablet or 2 a day, and that tends to keep your symptoms in check. Yathie muno kwina not weke not root joint iyo operation. Operation not root joint iyo twekere joint yege, and that should cure the arthritis because you no longer have a native joint. Dore na joint area wa shiarirwo nayo ne joint ya shuma, na joint ya shuma degenyita gout here. Yeah, so removal of the joint, fusion tukaruta joint here, so being able to karuta your ability to move joint here, so ikanyitana. So with that, then you no longer have arthritis because there is no joint, because arthritis is inflammation of a joint. So akoro joint dereho, either you have put in a metal one or there is no longer any joint because the bones are now fused as one, then it typically takes care of the nego na ndenda njuria ciuria ci haha nigetha andu matigage korwo mage confuse gout na murimu no korwo
nĩ heho ĩkũnyitĩte wa mbere ũria atĩrĩrĩ andũ arĩa makoragwo na gout ndonoga rĩtwa rĩaku no arauga atĩ andũ arĩa makoragwo na gout ĩmanyitaga kana nĩ maturagwo mũno rĩrĩa kwĩna heho. Typically the complaint here ya heho ikoragwo na osteoarthritis, like wear and tear arthritis. So it's a different arthritis different. Mũndũ wa huthira joint yake typically with age kana overuse ni uthakaga sports kana ni waringirwo tene hakuhe na joint igithuka ndiathondekerwo wega so you have kido twitaga post traumatic arthritis. So arthritis hiyo niyo akoragwo more associated with cold. Okay. But gutire science yugete that heho that ni mũrimũ wa heho. It's just a common thing that toiguaga many people makiuga that kwagĩa heho ne juguaga thina joint ini, but it is not at the causes of arthritis. Number one, cold asha. It is not a direct cause. Na no tũragĩthiĩ na mbere na gũthoma na tugire atĩ gout ni mũthemba wa arthritis. Tondu arthritis ni kũimba joint ini cia mwĩrĩ na to nginya korwo ni magũrũ. Kiuria kingi haha, I am watching from Dandora, ritwa rĩakwa ni Wanjiru, please Wangeci njĩra atĩrĩrĩ makinya makwa ni maturaga ndokĩra, please ask the doctor kana ũcio ni mũrimũ wa gout. Ũyũ ni aturagwo ni makinya rĩrĩa okĩra. Ĩno nayo ni sign ya gout. Digweciria that to me auga ũguo that to me sounds like thina wa twitaga plantar fasciitis. Ni kwina kidu twitaga fascia ni like a band, how do you call it now, how do you say it? Kwina kidu kũgũrũ-inĩ taga sponge kwa kũgũrũ kana ke ti sponge ni fiber kwina ka fiber hau kũgũrũ-inĩ niyo ĩteithagia kũgũrũ gũikare in a particular shape nigetha ũhote gũthiĩ. So when that fiber twitaga plantar fascia yakorwo tight, when you're sleeping magũrũ maka rest, wakunja magũrũ maka rest, the fingers are at rest. So why that first step of the day uka stretch that tight fascia. So typically maiguaga ruo the first step of the day, and that pain tends to get better agĩthiĩ na mbere na gũthiĩ na magũrũ. So I don't think it is gout, I think it is that plantar fasciitis, na nĩ kĩndũ agĩteithĩka agĩũka thibitarĩ. He ũngĩaroria atĩrĩrĩ gout nĩ ĩrehagwo nĩ maguta kana nyama ũngĩkorwo ĩna maguta no ũkorwo ũkĩruta maguta macio nĩgetha gout ndĩkarehwo nĩ maguta? Typically it's proteins, typically ni protein, fats, but wa combine fats and proteins no ikorwo wa a bit worse. Mgongo yangu huwa inauma sana, hiyo ni gout? Usiarodia ni mgongo. As we said, any joint can be affected, but typically gout does it's very rare to see gout in the spine. He ugiaroga atĩrĩrĩ I was told niko na acid mob, koguo erirwo ena acid nyingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na now in my spine aches, spine yake nĩ iratura. How do I manage this? Okay. Acid in the body. Yes. Maybe it's not very clear. Osho ni afatia hoka tuigue niki. Typically it's just maybe it's just back pain. Maybe it has nothing to do with this acid. But niwega okay nigetha tumurore tuigue their story wega, tuike tests if we need to do any tests, imaging if we need to do any imaging, and we can be able to plan from na nikurekeria turarikiria he ungi haha arauga atiriri my mom cannot bend her knees, koguo nyina ndangĩkũnja iruri yake wega. Thina wake no ukorwo uri gout kana? It's possible. It is a cause of arthritis. Sounds like she has arthritis because one of the features she arthritis itagu functionalize a reduced function. So movement is a function of a joint, and being able to walk on it is a function of the joint. So it could be gouty arthritis, yes, but it could be osteoarthritis as well, because maybe osteonemodo mukuru hanini. So osteoarthritis is also a possibility. Niguo thengio muno ndagĩtarĩ, nĩ tũngĩakorwo na ndagĩka nyingĩ no ningĩ tũtirĩ na ndagĩka nyingĩ. He mũndũ ũngĩkorwo akĩenda gũgwetha no muhe namba yaku ya thimũ nigetha akimenye egũkũruta kũ? Gwĩciria nĩ ũkũhũra clinic nigetha tuhote kũbangana wega. So namba ĩyo nĩ 0722 386 292.
that is 0722 386 292 no hore thimo yo book clinic nitoko kota kwaranĩria from there. Thank you muno ndagĩtarĩ. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you muno nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ngehoka nĩ wathoma nĩ njũĩ gathũngũ kauma kaingĩ no ningĩ ngehoka nĩ wathoma kũhetũkĩra tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩkorwo ũkĩenda kũmuonia heana namba yake ya thimũ na no ũkorwo ũgĩthiĩ nĩgetha hihi ũmenyeke mũrimũ waku nĩ gout kana nĩ arthritis kana nĩ mũrimũ ũngĩ ũngĩkorwo naguo o nginya mũthenya ũngĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Njoki wa Chege ngakwendera ũtukũ mwega.